Almighty Father, I believe. Do you believe? Yes, I believe. You created heaven and earth. Do you believe? Yes, I believe. I believe in Jesus Christ. Do you believe? Yes, I believe. Everlasting Son of God. Do you believe? Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son. Greetings and welcome to our today's episode of My Catholic Faith. I'm your presenter, Josephine Sonda. To those who have been following us, if you remember very well, the last episode we had, we were talking about liturgy. We were with Father Boniface Mwika. Father Boniface Mwika did highlight a number of things on what we are supposed to do when we are conducting liturgical activities, most especially when it comes to choirs. However, today we are privileged to have a session of the workshop which took place in Kalingalinga, that is St. Francis Xavier Parish, where Father JONAS PHIRI facilitated this workshop on liturgy, and a number of things were highlighted. And what are we expecting in this session of the workshop that took place in Kalingalinga? The topic that was on discussion was understanding liturgy and the liturgical ministries. The other things that we expect to learn from this is about the objectives, where they had to highlight the nature of liturgy, the responsibilities of various ministries in the liturgy. These ministries, we are talking about the lectors, the ushers, the extraordinary ministers of the Eucharist, and the other those who do take part in liturgical activities. Also, understanding Mass and its parts. Also, we will also have to learn about the importance of sacred music. Very important. The importance of sacred music. These and many we'll get to learn in this series of different episodes that we are going to run for the next 3-4 episodes. Our dear viewer, I urge you maybe to just get a piece of paper and a pen so that you can also be taking note of some important notes as Father JONAS will be presenting this session. Well, for now, let's welcome Father JONAS and enjoy the session. There you are. We want to highlight the nature of liturgy. We want to know the responsibilities of ministries in the liturgy. We want to understand Mass and its parts. We want to underscore the importance of sacred music. Tizindikire chipembezo, nazofunika pa chipembezo, tione udindo wamene tima uchita mchipembezo, kodi tima uchita bwanji, kapena tifunika uchita improve, kapena tifuna tidziwe zamene sitidziwa. Tifuna tione misa, ndondomeko ya misa, komanso zigawo za misa, tilufunanso kuti tizindikire kuti nyimbo za mchipembezo nizofunikira zedi muchipembezo, koma tifunika kudziwa kasankhidwe ka nyimbo komanso kaimbidwe ka nyimbo. Nabaja amene amapeka, or those that compose, su composer chabe nyimbo, su panga chabe nyimbo kuti akuti ikadive chikalile. Muchita compose because mufuna kuti muthandizire bantu bachite bwanji, bathandizike bapembeze bwino komanso akule mu Chikristu. So olopoimba sitizaimba kuti bantu batitokoze, because stimbira for entertainment iyai, titimba kuti ulemerero ukhale kwa Mulungu komanso anthu athandizike mu chipembezo. So what is the nature of liturgy? Liturgy, the etymology, kapena tikambe kuti kwamene liwu ya kuti liturgy ichoka ni kuchi Greek. The Greek word is liturgia. Liturgia is coming from two roots. The first one is leitos.
Letos means public or people. Letos means public or people. So already ngati mwamvera nkhani yakuti liturgy chani mfunika kukhala nacho mmaganizo chakuti liturgy kansi ichi chikhuza anthu, chikhuza noti munthu mmodzi yayi koma chikhuza anthu ambiri. So liturgy ni ya vanthu vambiri, ikhuza vanthu vambiri. So already apo muza kuti sindingachite zamene nifuna ineneka, olo ife kapena makwaya sitingachite vamene tifuna vane vitu wamiza ifeteka because liturgy ni ya vanthu vambiri. And agon means work or service. So liturgy is the service of the people. Service of the people. Ni utumiki wa anthu. Anthu muchipembezo, anthu atumikira Mulungu. Komanso ife ametenga kombali muchipembezo, na ifenso we are there kuti titumikire anthu anzathu, komanso titumikire na Mulungu. So liturgy is about people and service. So ngati tili pa chipembezo tifunika kuziva kuti ine ngati ntengako mbali mu chipembezo ichi nirutumikira anthu anzathu komanso Mulungu. Mulunimbesai? So sometimes we are self-centered. Ungoziyangana chabe pa iwe weka. Sometimes even Mulungu salimo maganizo mwathu. Pantirucha chipembezo Mulungu salimo maganizo mwathu na we are not sensitive kuti nirutumikira na vantu tiangana chabe pa iwe weka. Liturgy is about service of God and service of the people. So izi zinthu tichita chipembezo kamba kuti tifuna titumikire Mulungu komanso titumikire anthu amene abwera. Vantu amene abwera mu church, akabwera ku church achoka ku nyumba, they don't come to be entertained yayi. Abwera kuzapembeza Mulungu wao. Ife ametengako mbali, amitiita organize, komanso kuimba, kuverenga, kupereka Eucharistia, kusakristi, kapena uasha. Ife, we are at the service of the people, but also at the service of God. Kale lija, kuli anthu achi Greek, liturgia was the work that one was doing for the public, service that you did for the public. Ngati waona kuti pakati pathu pali chinthu china chovuta, ndipo anthu tifuna thandize vanthu, kapena ulufuna utukumba boho, kapena ulufuna upanga mseu kuti vanthu athandizike nawo, kapena mulufuna umanga kapena nchipatala kuti vanthu athandizike nacho, akuti that was liturgia muchi Greek. Kusebenzera vanthu, ntchito yawo kuti phindule kuli vanthu, chifukwa chakuti mulufuna wathandizira, mwamverera chifundo, akuti liturgia. If you do public work for the people, liturgia. So nikwambini tichosa ijaliu kuti na ifenso peti luchita nkhani sindife yae, nkhani ni anthu komanso Mulungu. So what is the definition? So liturgy is the official public worship of the church. The official public worship of the church. That's what liturgy is. Official public worship of the church. Ngataka mbati official izi zamene mpingo unakazikisa kuti tizizichita popembeza Mulungu. That's official. You know? So stingachite zina zamene mpingo sana sunakazikise muchipembezo. Nishitambo ika movatu, nishitamba kuruvyanya. So official means this is what the church has devised and has permitted us to do in order to worship God.
So, and it is public worship of the church. Public. It is not for the individual. Chabe, weka yai, ni chantu. So no, that's why tirukamba kuti napamene uenda ku church kavalidwe una ufuru pa iwe weka kuti ungavale mwane ufunira bachifukwa chakuti uenda mu bantu ufunika kuziba kuti kwaone uenda kuja si kwako weka ufunika uvale kulingana na chipembezo usavala kuti uende usokoneze maganizo bantu ku chechi because this is public worship. Ngati mulimweka mungavale mambemuda ngati mufuna kunyumba but ngati mwabwera ku chechi is public worship. So be sensitive to what you put on. Ayi munisiye so chabene nafuru si chanu chipembezo. It is public. So no uvale bwino chifukwa muli na bantu bambiri. Komanso ivini wakwaya nyimbo musankhe zamene bantu wazayimba noti zamene zikondweresa chabe imwe kapena muli kapena ni 16 olo 25 olo 30 and church muli bantu bambiri over 100 imwe musankha chabe chikondweresa imwe chabe awe it is public. Wonse bamabwera kuimba imwe simubwera kuimbira bantu awe but imwe musogolera mumaimbidwe. And chifukwa chache sometimes you get surprised that parishiyo iri mukomboni then bantu bamene babwera muja bakalibe bamverako chilatini iparishi ifuna imbe nyimbo za chilatini iri mukomboni kulibe bamene amvera chilatini mukomboni muimbira ndani muimbira ndani kuimba chabe kuti mumvere bwino mumvere bwino chabe. No, you don't do that. Iyo nyimbo sizathandiza muntu because swayimvela. Yes, so tiimbe nyimbo because it is public worship. So tiimbe nyimbo yamene zathandiza anthu. So liturgy is the participation of the people of God in the work of God. It is the participation of the people of God in the work of God. So Mulungu ntchito yake ni kupulumutsa anthu. So no chifukwa chakuti Mulungu apulumutsa anthu ife timatengako mbali mu ntchito ya Mulungu yopulumutsa anthu. So Mulungu apulumutsa anthu kupyolera mu chipembezo. So ngati ife tengako mbali mu chipembezo nichitengako mbali mu ntchito ya Mulungu yopulumutsa anthu. Komanso na ife pochita ija ntchito tiri kuchita bwanji tiruzipangira chipulumutso chathu like that. So it is the participation of the people of God in the work of God. Mulungu aluchita ntchito kupyolera mu chipembezo ntchito yopulumutsa anthu. So ifenso potengako mbali tirutengako mbali mu ntchito ya Mulungu yopulumutsa anthu. So ngati utengako mbali uzizifunsa kodi niluthandizira anthu kuti akaone chipulumutso kuti akaone moyo wosatha. What I have done today during Mass in my role as this person, as a lector, as extraordinary minister of the Eucharist, as a sacristan, as an usher, as a choir, what I have done today, have I taken part in the work of God? Have I helped somebody to attain salvation? Kodi nathandizira muntu kuti akaone moyo wosatha. So liturgy is the action of Christ the high priest. Yesu ndiye wansembe wa mkulu. So no pochita chipembezo Yesu
ali kuthandizira ife. It is an action of Christ the high priest and his body the church. Tiruziva Paulo alulembera anthu aku Korinto kuti the church is the body of Christ. The church is the body of Christ. Christ is the head and we are the members. We are the different parts. So no pochita chipembezo Yesu amene ali mutu wathu na ife amene tili ziwalo zake akuti tiluchita bwanji tilupereka nsembe imeneyi yopulumutsa anthu. And so pochita chipembezo akuti the mystery of salvation is made present and applied. Pochita chipembezo Yesu wansembe wathu wamkulu plus ife ziwalo zake za thupi lake akuti tiri kuchita chipembezo kuti anthu aone chipulumutso. Anthu ngati tiri mu chipembezo they should feel the salvation. Achikuze chipulumutso because chifukwa chakuti Yesu ali pakati pathu. Sono pamene tiluchita zija za muchipembezo ngati tizichita mwaulemu ndithu with solemnity and dignity, mwaulemu ndithu akuti wanthu bachikuze chipulumutso, achikuze. You know, that's why ngati wakuzana nacho chipembezo chipulumutso wakuzana nacho, there will not be problems there of bantu tezango mavinidwe amesya sali mumalo mwake kufuna kuti bantu bathokozewe. All those things disappear chifukwa chakuti mwakuzana nacho chipulumutso. Masebera yonse yasira chifukwa chakuti mwakuzana nacho chipulumutso. So ife potenga kombali muja tithandize bantu kukuzana nacho chipulumutso, to encounter salvation through our participation in the liturgy, because Christ is there. Yesu ndiye amene tilupereka naye nsembe. So in Christian liturgy or usage, liturgy came to mean the public work of the church, worship offered to God by Christ and his people. So amene apereka chipembezo ni Yesu pamozi ndi ife. So sometimes kumaoneka munga Yesu salipo, ife toka ndife tiluchita chipembezo Yesu salipo yae. I don't know how many of us are aware pamene tiliimba nyimbo yongenera na kubwera kufika kuchoka, how many of us are aware that Christ is present and is saving his people through liturgy? Ni wangati anthu amene amakhala ozindikira kuti Yesu ali pakati pathu ndipo alupereka chipulumutso kwa anthu pamene misa ichitika. Uzapeza iyali aliyense. Sometimes people are just concerned about their role. Alufuna uimba, alufuna panga announcements, alufuna kuwerenga, alufuna kulandisa Eucharistia, just those roles kwa sila. But kuti uzindikire kuti Yesu ali pakati pano ndipo ali kutupasa chipulumutso kumakhala kulibe kuzindikira. So no, there are documents of the church that we can cite. Catechism of the Catholic Church, paragraph 1069 says that liturgy originally meant a public work or a service in the name of or on behalf of the people. So chipembezo ine ningotenga kombali chabe koma nilutenga kombali, ngati nitenga kombali, it is a service. I'm doing it on behalf of my brothers and sisters. It is a service. So komanso Vatican II document on the liturgy, paragraph 7 says every religious celebration, because it is an action of Christ the high priest and of his body the church, is a sacred action surpassing all others. So chipembezo akuti chiposa mapemphero yonse yamene tingaganizepo. Chiposa zonse yonse machitidwe amene mungachite mu mpingo
siangalingane na chipembezo. Magulu yamene mulimo yonse aja zamene mumachita sizilingalingane na chipembezo. Tazango tilemekeza magulu, tilemekeza zochita zathu ko osalemekeza chipembezo. Kuti zonse zija zili pansi, chipembezo chiposa zonse zamene tingachite pa umoyo wathu wa Chikristu. Tili tonse? Chitanthauzo chipembezo nchachikulu maningi. Nthawi zinango munthu nkulemekeza uniform yake, iyo uniform munaivala kamba kachani kampingo, ndipo chikulu mu mpingo ni chipembezo, osati uniform yaye, osati gulu yaye. Nthawi zinango munthu ni kukonda chabe kuimba kwaya salandira Eucharistia, angoimba kuchabe kwaya salandira Eucharistia. Uko nkhachani wekansi? What is it that is most important in your life? It is the sacrament of the Eucharist, isn't it? Sacrament of reconciliation and other sacraments zoposa zonse. So ngatakamba kuti tiluchita chipembezo chamene chirukamba chakuti inde tiluchita misa, tiluchita liturgy of the word, liturgy of the Eucharist, komanso na masakramenti, sakramenti ya kulapa, sakramenti ya ukulu, ya ukwati, ya sakramenti ya kudzodza, zonse ya ulimbiso yonse aja. Yonse ngati tiluchita masakramenti aya ni tiluchita chipembezo. So kulibe chinthu chachikulu chamene chizaposa masakramenti, kulibe. So nthawi zinango munthu ni alulandira Eucharistia, ukamfunsa unaendako liti kuchilapiro sakumbukira, but alandira Eucharistia nthawi zonse. Ni chisimu chimwa, imwe ndi mwangelo. Simu chimwa nishi ngati papita nthawi yaitali suenda kuchilapiro koma ungalandira Eucharistia, nishi unamba kuupepusa Eucharistia. Unamba upepusa, nishi suulemekeza. You don't have respect for the most holy Eucharist. Ungolandira chabe. Eucharistia umaenda na chilapiro. Sungazilandira chabe nthawi zonse soenda kuchilapiro yaye. So tilifuna kuti timvesese kuti liturgy is a sacred action surpassing all others. Sacred action. So ni chinthu chachikulu chamene zonse zamene tingaganize kuti tingachite akuti ziposewa na chipembezo. The Catechism of the Catholic Church also tells us that liturgy is the exercise of the priestly office of Jesus, in which the sanctification of a human being is signified by signs perceptible to the senses and effected in a way proper to each of them. Mwachidule tilukamba kuti ngati tiluchita chipembezo akuti mphamvu ya Ambuye Mulungu imabwera kuzayeresa anthu. Pochita chipembezo mphamvu ya Ambuye Mulungu imabwera kuzayeresa anthu. Kodi timazindikira? Kuti timazindikira kuti tangena mmisa muno mphamvu ya Ambuye Mulungu ilubwera kuzatiyeresa, ilubwera kuzatidalisa. Mphamvu ya Ambuye we don't sizibwera m'maganizo mwathu izo. Ungobwera ungongena chabe na kutuluka. Every Sunday waenda na kutuluka. Ngati kodi kuli kuzindikira na bwera muno, ndipo mphamvu ya Ambuye izabwera kuzanidalisa. Mphamvu ya Ambuye izabwera kuzanchirisa. Mphamvu ya Ambuye izabwera kuzaniyeresa. Kodi kumbakhala kuzindikira? Simazindikira ambiri. And that's why Eucharistia o misa ni ya mphamvu maningi. Iwo amene amaenda kumisa
with a proper disposition, na mtima oseguka komanso oyera, they receive healing. Amathandizika, they are liberated, amaomboledwa ku zoapsinja zosiyana-siyana. Chifukwa chakuti chani? Chifukwa chakuti mphamvu ya Ambuye imabwera imakhala pakati pathu. Koma ngati tingoendamo chabe na kuchoka osazindikira osakonzekera bwinobwino, we have problems. Tazinango wakhala uli kuenda kumisa koma kuphindu ine sikhalako chifukwa chakuti sumakonzekera. Kulibe kukonzekera. Yeah. So uzathandizika bwanji? Pamene tikonzekera, tizaona kuti tizakhala liberated. Izatithandiza muli zaulere zochuluka. Munga zaulere zanzipereka misa ni zochuluka kuposa na mavuto yathu. Yonse aliyense ngatakamba kuti tisonkererane mavuto yathu tiyake pamoja hapa. Kapena azankhala ni 1000 mavuto, zaulere zopezeka masi zipitirira 1000. Koma kodi timazindikira? Sitizindikira. Kai tinapepusa misa. Tinazolowera kuchita zinthu mozolera like that. So no, phindu ine stima pezapo pansembe ya misa. So what is the purpose of liturgy? What is the purpose of liturgy? Cholinga cha chipembezo ni chani? Cholinga cha chipembezo, number 1 tikakamba glorification of God. Worship is offered to the Father through Christ in the Spirit. Glorification of God. Kamba kuti nikupereka ulemu kwa Ambuye Mulungu. Chipembezo chidzetsa ulemerero kwa Mulungu. So glorification of God. Kutanthauza kuti chipembezo the center is kuti tipereke ulemu kwa Ambuye Mulungu. Glorification of God. So ngati taenda aliyense atengako mbali uzifunsa izi kodi zipereka ulemerero kwa Ambuye Mulungu oro yai. Chinango, the purpose of liturgy is sanctification of the faithful. The faithful are transformed by grace through participation. Akuti pamene titengako mbali akuti tiyeresedwa muchipembezo. Potenga kombali paja sucho kamo so chabe Potenga kombali akuti tiyeresedwa. We are supposed to be transformed by the grace of God. Chaulere cha Ambuye chitisinthe pamene titenga kombali muchipembezo. Koma vuto si kubenango bakhala bali kutenga kombali muchipembezo for a very long time, either by being in the liturgical committee, kapena kwaya, kapena chiani ndi chiani, takhala titenga kombali muchipembezo. Koma sipaoneka transformation, sipaoneka kusintha, nthota zikalipo, kujedana wanthu, kuleta confusion pakati pa wanthu vikalipo. But muteka kombali muchipembezo. What is the problem? You don't allow the grace of God to transform you. Imeka muvitengera chepa pamwamba, pa surface chabe. Chikuru chabe na cha perform this, I'm okay. I've performed this, I'm okay. But what is your disposition? Mtima wanu libwanji. Kodi mumazipereka bwanji. It's not a commitment yakuti banuone kuti ni committed. Commitment to allowing the grace of God to transform you. Chaulere cha Ambuye Mulungu tichipangire malo mu moyo watu, then tizakhala transformed. Well, our dear viewer, thank you so much for staying still with us. I hope you have enjoyed the session, and most especially, you've taken note of certain important points that has been stressed out in this lesson. This is not the end of the lesson. Next week, we'll continue with the same topic. And our dear viewers, I invite you to come
and continue learning. For now, this is where we end. From me, Josephine Sonda, on behalf of the crew in the studio, and indeed on behalf of Lumen TV, we just wish you God's blessings, and please continue watching Lumen TV. Bye-bye. Mighty Father, I believe. Do you believe? Yes, I believe. You created heaven and earth.